that position was taken from him. I think it was the deputy speaker or whatnot. But let's cross over to Alan Ochanda, my colleague, who is getting to us live from Tharaka Nithi County specifically, and it would be proper to note what the residents there are saying. And I understand you have an interesting guest. Well, Jesse, yes, indeed. We are in an area called Mukodhima, deep inside Tharaka Nithi County. Remember that Tharaka Nithi County is one of the smallest, but politically it's quite strategic, vital, and pivotal to all the presidential candidates. Remember that whenever Kenya Kwanza has been here, has been actually really rallying the residents of this county to ensure that they may be reciprocate whatever they did to Kibaki. Remember that in 2008, during the contested presidential poll, remember that it's Tharaka Nithi County that was quite vital in deciding the victory of the late President Mike Kibaki. And so we've actually really gone in to this Mukodhima village where Professor Kithure Kindiki was born. Remember, Professor Kithure Kindiki is one of the names that really tops the list of those being considered to be the running mate of Deputy President William Ruto of UDA, of course, the party leader of UDA, in the forthcoming elections to actually deputize him. Remember that when DP Ruto was here in Tharaka Nithi like 2 months ago at Kathwana area, he was calling on the residents of this county because remember initially they thought he would actually come for this governor's seat of Tharaka Nithi County, but the DP was quite precise and asked the residents to ensure that they release their son and not just to play the village politics, of course, quote-unquote village politics in the county, but to release him and elevate him to national politics. And so that was interpreted as being a consideration to actually deputize William Ruto in his presidential bid. And so today, we've located the parents here, the elderly parents here. They are still alive, the mother and father. Of course, Professor Kindiki is actually their scion here. And so we really want to talk to them, how they feel about it. If of course, they're actually enthusiastic about him deputizing, of course, the UDA party leader in his presidential bid here. And so, karibu sana mzee. Pengine utueleze jina lako. Wewe pengine utueleze kama ni baba mzazi wa Professor Kithure Kindiki ambaye kwa sasa ni seneta hapa. Unahisi namna gani? Pengine uanze na jina lako. Jina langu ni Daniel Kindiki. Munganga. Hiyo ndio majina yangu. Abraham Kithure ameshariwa mwaka wa 1972 July 16 na akuchaliwa hapa, alichaliwa Kalie Kamburi, lakini hiyo mwaka tulihama tukahamia hapa. Hiyo mwaka hiyo yenyewe tulikuja hapa akiwa na mwezi mmoja tu, na tulianza kuishi na yeye kama mtoto wale wengine, na tukaenda shule, yani akaenda shule kama watoto wengine, na akaendelea na masomo yake akamaliza. Lakini kabla hajamaliza akiwa secondary school alianza maneno yake. Siku moja alienda huko Mukodhima, akakuta kuna fertilizer ilikuwa inapeanwa, akabeba kwa mgongo akaniletea hapa kilo 50. Nikamuuliza hiyo ni ya nini? Akaniambia hiyo ni ya kupanda, na kama utatumia mali kipeana na serikali hiyo ni kodi yako. Akaanza kunifundisha bila serikali inatumia mali yetu. Hapo nikachangaa, nikaona mimi chukua na akili ya kufanya hivi, lakini yeye kama mtoto ananifanyia akiwa shule tu. Baada ya kumaliza secondary akaenda Moi University, na wakati akiwa huko Moi University siku moja nikasikia ametangazwa kama secretary wa wanafunzi wengine, na hapo ndio alianza siasa yake akiwa huko Moi University. Wakati alikuja hapa nyumbani, wakati wa kumaliza hiyo akaenda ni South Africa kwa masomo ya zaidi. Na baada ya hayo, wakati alikuja nyumbani hapa, akaanza kuongoza watu. Kwa hiyo visima ilikuwa inachimbwa na watu wa Mbao, Usiru ilikuwa inachimbwa na watu wa kutoka Switzerland. Hiyo tunaita Shinda.
wakati walianza kusimba hiyo visima, akaongoza kutoka huko chini akaleta kisima kimoja hapa, akasimamia, ni mwanafunzi, akasimamia mpaka ikatobolewa maji. Na hiyo ngine sasa kamuliza, ulipata kuchaguliwaje na wazee wa hapa area na wewe ni mwanafunzi wa shule? Akasema ni kwa vile waliniona na upendo kwa kuwasaidia. Hapo ndio alianza maneno yake, tukaona ni kama mwanachiacha tu. Maana hiyo maneno anafanya hao wengine wakubwa, maana ni mtoto wetu watano. Kuna wengine wako juu kama Profesa Nyaga, kama Profesa Isaya, Kithinji, wako wengine mbele yake, lakini hawakuja na hiyo maneno. Alafu kutoka hapo tukaona hiyo ni dalili ya kuwa mwanachiacha. Kutoka hapo akaendelea na masomo yake, kumaliza moja akaenda huko. Alafu mwishowe sisi tuliangalia kwa TV tukamwona akiwa hatujui ilitokea wapi na hatujui ilianza wapi, lakini tulimuona kwa TV tu akiwa akiwa na Ruto. Sijui walitoana wapi, walielewana wapi, walikutana wapi, lakini kwa njia hapo hiyo tunasema kama ndoto yake inaanza kupanda. Na wakati mwingine kabla si aenda huko, akiwa na ndugu zake anawaambia, mimi nataka kuwa kiongozi wa nchi yetu, iko na chinda sana. Na tunaona ni kama Mungu anamtumia. Maana hapo ndio alitoka kutoka huko kutoka huko hapo ndio aliingia kwa siasa vizuri, na Ruto na Moi wakamtambua kama kiongozi na wakampatia kiti. Kabla hawajampatia kiti alikuwa anachukua kiti ya under secretary wakati wa Kibaki. Hao wakamchukua kama under secretary, akakaa kama mwaka mmoja akaresign. Alikuwa chini ya huyo Mama Karua. Yeye ndiye alikuwa kwa hiyo ministry yake, akawa under secretary. Alafu akakaa akaona kuna vitu ilikuwa inapigana mipakani hapa Njoguni, hapa mbele yetu hapa kidogo tu. Akaleta hiyo issue, akaona serikali ichungulikia, asema mimi naajiriwa na nikiwa mwajiriwa serikali. Akaniambia hivyo, mimi ni mwajiriwa serikali na siwezi kusema maneno kama hao watu wetu wanachumbuliwa hapa kwa mipaka na watu mambo mengine. Wacha niondoke. Akaondoka kwa hiyo serikali ya Kibaki. Alafu akaingia siasa vizuri. Tuseme hapo kwa siasa sasa. Alianza 2013. Amepita senator miaka 10. Unaona kama safari yake ya siasa inaonekana namna gani? Umesema Mungu amembariki sana. Hiyo ni ya Mungu. Hiyo hata kuonekana na watu sio masomo, sio akili. Ni Mungu anamvuta hiyo. Kwa hiyo miaka yake ya 10 ya kuwa senator miaka 5, akarudia miaka ingine 5, akatuambia hapa nyumbani, mimi sitaki senator tena. Kwa nini? Nisaidii kusaidia watu vile nataka kuwasaidia. Kwa hivyo akasema, hata akatangaza, mimi nikimaliza hiyo kipindi sitasimama senator tena. Sasa tukauliza hiyo kijana anataka kwenda wapi? Tukakishangaa. Mpaka hiyo siku ya kadhoana walifanya mkutano, watu hapa Tharaka walikuwa wanamtindikisha kuwa gavana na yeye hataki. Akawa ana hiyo haja vizuri, akasema nitawaambia. Mpaka siku hiyo Ruto alisema wacha hiyo kijana tuende kanisaidie kazi. Wakati Ruto alisema hivyo, nyinyi kama wazazi mlisikia namna gani? Mlifeel aje? Hiyo ndio ilitufanya tufurahi sana, kwa sababu hata hiyo gavana tulikuwa tukiogopa sana kuwa gavana. Maana akiingia gavana ni kama mama nyumbani kuwawanya chakula nini, na hapo kuna matuchi na madharau mengi sana. Mimi kama baba yake nilikuwa nikimwambia ni afadhali uende mahali pengine kuliko hiyo gavana. Maana mahali pengine unamaanisha wapi? Sababu watu wengi walikuwa wanamuimbia atavute viti vingine huko mbele, kama mwana hata kiwa hata chaguliwa kuwa rais, naibu wa rais, anaweza kupatiwa kiti kama huyo tunasema ni huyo mkuu wa sheria,
ama kitu kingine wakampatia. Maana hiyo gavana hataleta chinda, lakini yeye alikuwa hataki kusema nataka nini. Lakini hiyo siko tulifurahi sana kwa sababu Ruto kusema aende kufanya naye kazi, tukaona hiyo sio maneno ya hapa, ni Mungu anasaidia. Maana kwanza walikuwa wanakosana na Uhuru kidogo na akamutoa kwa ile viti alikuwa. Maana walimpa majority rinda mbele, wakarundi wakamutoa majority rinda wakamweka hiyo tunaita deputy speaker wa Senate. Alafu ndio nilikuwa nikimuuliza sasa, umetoka huko ukirundi Senate mwaka ingine utakuwa nini huko kwa Senate? Maana hakuna kitu kingine huko kwa Senate atapata kuliko hiyo alikuwa naye. Na wakati wake nimpongeza mimi, wakati alitolewa kwa hiyo speaker, kwa hiyo ndivyo speaker, nilimwambia nikamwandikia na nikampigia simu nikamwambia umefanya vizuri, maana Kenyatta ni mkubwa wetu, rais wetu, tulimchagua kwa kura zetu. Hilo namrudishia na furahi kabisa. Hiyo ndio mwananchi yeyote anaweza kufanya bandara ya kumtukana. Sawa. Pengine babu, ukitizama Ruto karibu anamtaja yule ambaye ni running mate wake atakuwa deputy wake. Mwendo wa saa 7 hivi, lisali moja kutokea saa hii. Una matumaini kwamba Kithure Kindiki atakuwa kitajwa ama na utakuwa na hisi namna gani? Mimi maisha yangu ni furaha tu na kurudishia Mungu shukrani. Hata usiku wa leo tulikuwa tunaomba na mama yake Ruto amkumbuke, maana tulikuwa tunaona kelele jingi ya watu wengine wakisema kachagua, tukaona kama Ruto. Kwa maana huyu kwa Kikuyu ni jamii kubwa, anaweza kumchukua. Lakini tukamwambia Mungu, hata Yesu aliyokuwa nji kutoka Nazareti mahali hakukuwa kukitoka kitu kizuri hapo. Na watu walikuwa wakiuliza ni nini natoka Nazareti nzuri, lakini Yesu alitoka hapo akaokoa watu. Hiyo tulikuwa tunamwambia Mungu. Sawa. Pengine pia tuzungumze na mama hapa. It will be a disservice if we don't talk to the professor's mother here. Pengine utueleze tu jina lako shosho, alafu tueleze wewe ni mama ya Professor Kithure Kindiki. Unaona kwamba pengine una matumaini Ruto atakuwa akimtaja kama mdogo wake? Una matumaini? Ninakuelegero. Ninachama Kemeru. Ongea tu Kiswahili, unaweza ongea hata kidogo tu. Una furaha? Kuna furaha. Nina furaha. Akichagua itakuwa na furaha sana mama yake. Pengine ambia taifa unaitwaje, jina lako? Jina langu naitwa Ani wa Kindiki. Kindiki huyo. Naona una furaha sana. Ni huyo wa kanisa. Kindiki huyo. Na huyo ni mtoto wako wangapi? Watano. Ndio ni watano. Sawa. Okay. Asante sana. Jesse, you can actually see the excitement is quite palpable here. Maybe just talk to the father or one last one. Maybe ukiangalia vizuri, tumesikia kwamba una watoto maprofesa. Watoto wako maprofesa ni wangapi? Pengine swali la mwisho tu. Vijana wangu wote ni 5. Vijana wangu wote ni 5. Na ni mmoja ambaye ako na tunamuita dokta, lakini tikumuita ana shahada ya dokta. Hao wengine ni professors. Asante. Well, Jesse, looking at this family is actually a family of firsts here, and of course from the family of first we have the trailblazer here. Going by the account of the father here, Professor Kithure Kindiki really began showing his, of course, his traits of leadership way back in a high school and of course university, where the father is actually giving us maybe that account of how he will actually do things that really even made them really surprised here. But from the parents' account here, that they are really optimistic, and they say that they're actually waiting for that announcement by the deputy president, of course, as to who shall actually be deputizing him in the forthcoming election, of course, on August 9th. But from their excitement here is that they're actually quite optimistic that their 5th-born son shall be named as the running mate here. But it's a matter of 1 hour as to, of course, to waiting for the UDA party leader to make the announcement public. But we shall be staying
being here to actually hear from them after the announcement and also hear the feeling from the residents here in Tharaka Nithi County and, of course, in Chuka Town, because as of yesterday, we saw the governor here, Muthomi Njuki, really saying that they're actually even fasting to ensure that their son, the son of the soil, son of Tharaka Nithi County, is actually named as the second, playing second fiddle to the UDA party leader, Deputy President William Ruto. Jesse. Well, Alan Ochanda, thanks for that exclusive one-on-one interview with the parents of Professor Kithure Kindiki, the senator of Tharaka Nithi County. And it's definitely etched on their faces the smiles and the anticipation, as well as they wish their son all the best as he pursues national politics. But that's definitely just painting a picture of the man who is Professor Kithure Kindiki, the fifth born amongst brothers who are well learned, as you had. Only one doctor, the others are professors. Quite interesting right there. But of most importance is where he comes from, Mount Kenya, and specifically Mount Kenya East, which has always supported Central Kenya in elections, and perhaps hence the desire to return the favor to Mount Kenya East in one way or the other. But the man, Professor Kithure Kindiki, quite instrumental in the hierarchy